A very good evening and welcome to State of Business, our television's primetime news bulletin. I'm Madhusha Palakumar. Let's take a look at the headlines first. Finance Minister declares multiple duty and levy reductions. And Cabinet approves National Economic Council. Now the story is in detail. Finance Minister Mangala Samaravira says that the 10% telecommunication levy, which was imposed on internet services, will be removed with effect from September 1st. He also said the duty on motorcycles, which are less than 150cc, will be reduced by 90%, and the excise duty on mini trucks and single cabs will be reduced by 300,000 rupees from midnight today. දැනට පවතින ඒ 10% බද්ධ අහෝසි කිරීමටත් තීරණය කරලා තියෙනවා. අන්තර්ජාල භාවිතයේදී ඒ භාවිතා කරන අයට 25%ක පමණ සහනයක් මේ තුලින් ලැබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි 10%ක් 10 මේ බද්ධ අඩු කරන නිසාම අපි සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා ඒ සැපයුම් සමාගම් සියල්ල සමග සාකච්ඡා කරා මේ අන්තර්ජාල භාවිතයන්ට තවත් 10%ක් ඩේටා දත්ත එකතු කරන්න කියලා. කුඩා ලොරි සහ සිංගල් කැබ් රට වලට රුපියල් ලක්ෂ 10ක නිෂ්පාදන බදු මුදලක් දැන්ට අය කරා. අද මම අත්සන් කරන ලද ඒ ගැසට් නිවේදනය අනුව මේ රුපියල් ලක්ෂ 7 දක්වා අඩු වෙනවා. එන්ජින් ධාරිතාව 150 cc වලට අඩු යතුරු පැදි සඳහා දැනට අය කරන ලබන වටිනාකම් මත 90ක බද්දක් තියෙනවා. අනේ ඒ බද්දත් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අපි ඉවත් කරන්නට තීන්දුව කළා තියෙනවා. Minister of Special Assignments Saratha Munugama says that the Cabinet has approved the setup of a National Economic Council to streamline economic activities of the government. Accordingly, this council will also function as a national advisory body to Cabinet on all economic affairs of the country. Minister Munugama disclosed these details whilst addressing the media in Colombo today. The government has decided to set up the National Economic Council. At the last cabinet meeting, this decision was made. This council will help us, firstly, to implement and speed up the economic activities of government. The second aspect is that we are a coalition government. The structure of this council will be His Excellency who will preside. There will be the Prime Minister, there will be the Minister of Finance, then there will be the three secretaries, Secretary to the President, Secretary to the Prime Minister and Secretary to the Treasury, plus the Governor of the Central Bank, and later on, once this is established, they will co-opt or add the services of well-known economists who would come and help in furthering the objectives of this council. State Minister of Public Enterprise Development Lakshman Abeyewardene says that the prevailing interest rate format of the country has reduced inflows of local and foreign direct investments. Minister Abeyewardene disclosed this during a press conference held today. Perpetual සමාගමේ 2015-2016 අවසානයේ මහ බැංකුවට දීපු වාර්තාවේ මිලියන 25000ක ලාභයක් පෙන්නලා තියෙනවා. මිලියන 25000ක ලාභයක්. මේ මිලියන 25000ක ලාභයක් කියන්නේ මොකද්ද? මහ බැංකුවේ පොලි අනුපාතය වැඩි වෙලා තියෙනවා 4.6 අතර ගානකින්. ඊළඟට බැංකු පොලි අනුපාතය වැඩි වෙලා තියෙනවා 10% ඉඳලා 22.24 දක්වා. මේ පොලි අනුපාතය වැඩි වීම තුළ මේ රටේ ආයෝජනය කරන පිරිස නැත්. මේ පොලි අනුපාතයට දේශීය හා විදේශීය ආයෝජන ගේන්න බෑ. මොකද සමස්ත රටේ ආයෝජනයට මේක බලපාලා තියෙනවා. Let's take a look at more news after this break. Welcome back. The joint opposition today ruled out the decision taken by the government to set up a special court to hear and dispense with cases of fraud and corruption involving members of the previous regime. Convening a media conference in Colombo today, former Minister Professor G.L. Piri said the present government has failed to carry out their responsibility. හෙට දවස වන විට මේ රජයට වර්ෂ දෙකක් සම්පූර්ණ වෙනවා.
අපේ රටේ ඉතිහාසයේ මේ විදිහේ කෙටි කාලයක් තුල මේ ප්‍රමාණයට පිරිහුණු වෙන කිසිම රජයක් නැහැ. සෑම ක්ෂේත්‍රයේම රජය අතිශයින් අසාර්ථකයි. ජනතාව තුළ තියෙන්නේ දැවැන්ත පිළිකුලක්. මේකට රජයේ එකම විසඳුම තමයි රාජපක්ෂ පවුල ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායකයන් දිගින් දිගටම දඩයම් කිරීම. ඒ හැරෙන්ට වෙන කිසිම විසඳුමක් මේ රජයට නැහැ. දැන් ඊයේ කැබිනට් ප්‍රකාශකතුමා රටට කිව්වා විශේෂ අධිකරණ ස්ථාපිත කරනවා කියලා රාජපක්ෂ පවුලට විරුද්ධව නඩු අහලා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ඒ පක්ෂයේ පවුලේ සමාජිකයන් බන්ධනාගාරගත කිරීම සඳහා ඒ වැඩපිළිවෙල ඉතාමත් ඉක්මනින් දියත් කරන බව. ඒ කියන්නේ එක පවුලක් සම්බන්ධයෙන් ඒ පවුලට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරන චෝදනා විභාග කිරීම සඳහා විශේෂ අධිකරණයක් ඒ පවුලට පමණයි. දැන් මේ විදිය සිතුවිල්ලක් හිට්ලර්ටවත් ඇති වුණේ නැහැ. Let's take a look at the stocks after this break. Welcome back. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The all-share price index dropped 9.29 points to close at 6,408.12, and the S&P SL 20 index dropped by 7.06 points to close the session at 3,690.81. The turnover was 334.8 million rupees and 18.2 million shares were traded. Up next is Forex rates. With that, we wrap up State of Business. We'll meet you tomorrow with more latest news. Until then, take care. Good night.